Hello viewers, welcome to NCKHUB Consulting and Training. Today we are going to discuss about the Session Manager Connect, which is an AWS Session Connect. This is an video which is a extension to the previous video, which we have discussed about connection timeout. Along with that one, we have seen public and private jump server connection. And after that, we have tried to do shell connect. So this is the video which regularly we will use if we don't have any PEM key, or if we lost a PEM key. How can we do connect? If already we have an in advance session connect with a session agent is deployed or installed in our server. This is really helpful in terms of practical sessions, in terms of any applications we do work. This will be highly useful if we lost a PEM key. So in the previous session or the recording, we have discussed about how to SSH a private server from a jump server. Okay, and we can do establish and resolve a connection timeout error. This is the thing which we have discussed. So in continuation to this, we are going to have a look about EC2 instance connect, which are there multiple options if we start a server. So among them, one is SSM agent. Okay, SSM agent. For this one, we can do establish a connection and we can do login to the server. So that session connect which we are going to have a look is after starting the server. Okay, so this is our actual activity which we are going to have a look. So for this one, the prerequisites will be IAM role and policy. So this will be an extended session for the previous session, which will be very technically learnful and helpful to you people. How can we attach an IAM role? And for that role, what is the policy we have to attach? And how can we establish an SSM connection? Okay. So this is the topic, guys, which we are going to have a look. Okay, sir. So let me start the session and I will showcase you what will be the mode of connection to the same. So if you can see, I have created yesterday two servers. One is public instance and another one is private instance. So for this one, if we try to establish a connection, you can see this is the session manager connection. Okay. If you clearly observe, there is a session manager. This session manager connection is currently disabled. We are not able to access it, if you can clearly observe. And yesterday we have seen SSH client. That server we are able to connect and it was working fine. Okay. Total in any type of instance, we have EC2 instance connect, session manager connect, SSH client, and this will be a short-lived session, that is a serial console. So among them, maximum we will be using these two in office premises, and also sometimes in case of any failures of the server like file or username or PEM file or failures, then during that point of time we will use this. Okay, and for RDP we can use maximum we will do use EC2 instance connect. Okay, so these are the type of different way how to connect an instance. And today, as per the requirement and today's agenda, we are going to discuss about session manager. All right. So currently it is disabled. So if I can go back to the server and I will check out the public server as well, which we have started the instance. So if you can see, this is the session manager connect, which was already been in disable mode. So for this one, what we have to do is, if you can observe, there is a SSM agent. Okay, SSM agent.
So if we can speak about SSM agent and SSM connection. So this SSM agent is nothing but a systems manager agent, which is a component with respect to the AWS service, which is helpful in terms of session manager, which is helpful in terms of connecting to the Linux instances. Okay. This will be helpful in terms of Linux instances connect. So this is SSM agent. So what we are going to do this and what are the steps? So to do this one, first what we have to do and what we have to create is IAM role. And we have to attach a policy for that one. So that policy is SSM agent policy. Okay. So these will be the tasks and activity which we are going to showcase in this session, and we are going to attach these roles to our servers and we will check out how to enable this one. All right. So let's start. So from the previous sessions, if you remember, we have discussed about as part of our identity classes or the sessions, IAM is one service. Yes, sir. So this IAM service, if we provide an user access, to a developer or some other, that person only has to connect to this instance. Likewise, we will be providing the access as well. So that role we are going to have a look now. So that IAM role, if I can create now, example, if you can see, I am going to create a project role, okay, with a service. Okay, the EC2 service I am going to select here. Okay, the use case which we are using for the service, we have to select it. If it is a Lambda connection, Lambda we have EMR, S3. Likewise, multiple services will be there. Depending upon our feasibility, we have to add that EC2. Okay, this will be an use case. My current use case is EC2. That EC2 I am going to use from the AWS service, and I am going to create a role for this EC2. Okay, so for this one, as I am creating, I have to attach a policy. Am I correct? As I am accessing SSM, so I am allowing SSM agent role. So if you can see here, either we can do add full access or we will be having SSM agent will be there. That role we can do check from here. SSM one is SSM full access. Yeah, another one is SSM managed EC2 access. Okay, SSM managed in EC2 instance core. Among these two, we can do attach any type of policy to that user. So now I am going to add SSM full access. Okay, full access. What is this complete policy will contain? If I can expand this, this will contain a JSON which shows it is affecting certain allow version with respect to EC2 instance. It can describe and it can allow all the resources. Okay, that can be a CloudWatch monitoring related to the EC2. And this role, who has an IAM role, that role with the accessing role for the person, he can access the server and he can do allow. So next, I am going to click on it. I am naming the role now. Okay, this is example a project role I am giving. Okay, project role for what I am creating EC2. Okay, so EC2 project hyphen role I have created, allowing EC2 to call EC2 services on behalf from the role. So it's same thing we are going to mention, and I am going to create a role. Okay,
So the policy is attached and I am going to allow it. So let's check it out. The role which we have created, is it available or not? So this is the role. And the policy what we have created was with respect to SSM full access. So this full access we have permissions policy allowed. So now I am going to click on role, check it out. So now if you can see here, if in case of any external permissions also we have said we can create or we can do attach a policy with existing, and also we can create an initial policy as well. So now this role, what I am going to do is I am going to add to my instance. So currently this is my public instance and this is my private instance. Okay. So any of the instance, I just want to enable the connection instance. Okay. So for that one, if you can see, this is IAM role as of now, it is nothing has been tagged while creating the instance. If you are planning to create a new instance, you can attach this in IAM role. Okay, in under the details. So let me select the instance and you can go to the actions and kindly please select the required permission from here. Okay, so we have to modify the IAM role. We have to modify the IAM role. So I am going to attach an IAM role by selecting security and modifying the IAM role. Okay. Before going to continue this one, okay. Before going to continue recording. All right. So if you can see, this is a SSH client. Now I am going to the instance. So whatever the instance you are going to connect, first that instance, it should be enabled as a prerequisite and mandatory. You have to click on an actions. From there, go to the security. Identity is part of security only. Okay, identity and governance. So Modify that comes, yeah. From that one, we have to add modify IAM role. What is the role we have created? Initially, if you are aware, you can do create from here. But we have created in prior. As we have seen, there is an IAM role we have created, that is EC2 project role. So that I am going to attach and I am going to update to this one. Okay. So next, similarly, if I can check it out, public instance and select the security. And for this one also, we can do check on update IAM role. Okay. So as I stated to you, the prerequisite will be IAM role and IAM policy. And another thing is SSM agent should be in instance. Okay. SSM agent లేకపోతేనండి మనం ఇవి క్రియేట్ చేసి యూజ్ కూడా ఉండదు. All right. You have to remember that point. Okay. ఈ SSM అంటే ఏంటి? Now we are going to have a discussion. We are going to discuss about that SSM agent. SSM agent is nothing but a systems manager. It is an agent which runs inside a server. It plays a crucial role to allow and run certain automated tasks like automated jobs run అవ్వాలన్నా లేదంటే ఏదైనా ఆన్ ప్రెమైస్ లో ఉన్న సర్వర్ ని EC2 ఇన్స్టాన్స్ లో రన్ చేయాలని ఇట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. ఓకే, వాట్ ఇట్ డస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ AWS మేనేజర్ సర్వీస్ and managed instances. ఏదైనా కానీ if we are managing our own instances, it build a communication between AWS system manager services and AWS instances. It allows us to execute certain commands and to perform various automated tasks. Okay, that is the purpose of SSM agent. SSM అనేది one service systems manager. ఓకే, ఈ సిస్టమ్స్ మేనేజరే మనకి ఒక సర్వీస్ అండ్ దట్ సర్వీస్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్
instances. So దీంట్లో మీరు కనుక చూసారు అంటే we will be having a systems manager. You can do configure and you can do store your passwords or you can run bootstraps అని చెప్పాను. సిస్టమ్ పాస్వర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి సేవ్ చేసుకొని పారామీటర్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దాన్ని పారామీటర్ స్టోర్ అంటారు. ఇది ఒక సర్వీస్. అట్లాగే మీరేమన్నా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని చెప్పని అనుకుంటే షేర్డ్ రిసోర్సెస్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ, డాక్యుమెంట్స్. సో విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్స్. దోస్ డాక్యుమెంట్స్ వీ కెన్ డూ రన్ ఆటోమేటికల్లీ బై creating and selecting from here. Inside the instance also we can do operate. Okay, example, if you need any Ansible playbook or Ansible inside your server, you need to select this and you have to create or run the document inside your server. ఇవి అమెజాన్ మేనేజర్ ఉంటాయి కొన్ని సర్వీసెస్, కొన్ని మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, కొన్ని ఎవరైనా షేర్ చేసినవి వాడతారు, ఆర్ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. సో ఏంటి ఆ డాక్యుమెంట్స్? ఓకే, సిస్టమ్ మేనేజర్ డాక్యుమెంట్స్. సిస్టంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? సో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ప్యాకేజ్ టెంప్లేట్స్. ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ ప్యాకేజెస్, ఆపరేషనల్ ప్యాకేజెస్ అని చెప్పి సర్వర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైనెక్స్ ప్యాకేజెస్, విండోస్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలపర్ ఏపీఐ గేట్వే ప్యాకేజెస్. ఇటువంటివన్నిటిని వీ విల్ డూ అప్డేట్ ఆటోమేటికలీ యూజింగ్ ద సెషన్ మేనేజర్. సో లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్, లైక్ మీకు సర్వర్ స్టాండ్ బై ఉండాలి, లేదంటే వాల్యూమ్స్ ఉండాలి, వాట్ యూ విల్ డూ ఈజ్ యూ కెన్ డూ ఈబిఎస్ ఆర్కైవ్ చేయొచ్చు, స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోవచ్చు, వాటిని యాడ్ చేయొచ్చు. వాటిని ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ సర్వర్లో నుంచి బయట ఒక సర్వీస్ నుంచి మనం రన్ చేస్తాం. మీకు వాల్యూమ్ కావాలి, ఈబిఎస్ అంటే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. ఇఫ్ యూ నీడ్ డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్ నీడ్ టు బి రన్, యూ హ్యావ్ టు పొసెస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ విచ్ విల్ రన్ ఆటోమేటెడ్ టాస్క్స్ బ్యాక్ ఎండ్లో. మీరు రన్ చేయనవసరంలా, యాడ్ చేయవసరంలా. అక్కడ ఏమైనా సర్వర్ రన్ అవ్వాలా అంటే యూజింగ్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ యూ కెన్ డూ పర్ఫామ్. ఓకే, ఇది సిస్టమ్ మేనేజర్ బేసిక్గా చేసే వర్క్ అన్నమాట. పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఏవైనా ఆటోమేటెడ్ టాస్క్స్ ఉంటే వాటిని యాడ్ చేసి మనం రన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ. ఇది రన్ చేయడానికి మనకు ఒక రోల్ ఉండాలి, ఐఎం పాలసీ ఉండాలి. దట్ విల్ బి ఆపరేటెడ్ ఫ్రమ్ SSM రోల్. సో skip all these apart which you have heard. If you are not following or unfollowing also, not at all a problem, but good to aware about SSM service, systems manager. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక అటాచ్ చేశాను రోల్. ఆ రోల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందా లేదా అని చెప్పి చూద్దాం. ఆ రోల్ వల్ల మనకి టార్గెట్ ఏంటంటే ఈరోజు సర్వర్ అనేది సెషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి నాకు. ఓకే, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ యువర్ PEM key or you have deleted your PEM key or after 3-4 years there is no PEM key. Okay, at least with the role you should be able to access your server. Example, ఇక్కడ మీరు సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నారు. కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరేం చేస్తారు అంటే అప్పుడు SSH క్లయింట్కి పాస్వర్డ్ కావాలి. ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర ఫైల్ లేదు, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ సెకండరీ ఆప్షన్. am I correct? That secondary option will be the session manager. Okay, where you have to check that session manager connection needs to bring to the connect mode. Okay, now if you can see the SSM agent, we have started it, but it is not online or endpoint is not registered with the self service. అంటే ఏంటంటే అది ఆన్లైన్ లో లేదని చెప్పని అంటున్నారు. సో there is nothing to do. కనెక్ట్ మోడ్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఆ కనెక్ట్ మోడ్, is it running or not, we can do check in network logs. That also issue we are going to have a look now. So but let me log into this one again. So if you can see agent అనేది ఆన్లైన్ లో లేదంట. I have told you, right, prerequisite SSM agent should be in instance. Okay, by default AWS provide for few servers or few instances default agent ప్రతి సర్వర్ కి ఇస్తుంది. Okay, for few servers it won't be there. That will be like free servers or which are with nitro అని. కొన్నిటికి సర్వర్స్ ఉండవు, బట్ కొన్ని అప్గ్రేడెడ్ సర్వర్స్ కి
ఏజెంట్ బై డిఫాల్ట్కి AWS వాడు ఇస్తున్నాడు. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్. సో అంటే ప్రతి సర్వర్కి దేర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ SSM ఏజెంట్ ఉంది అని. ఇన్ కేస్ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, in case లేకపోతే you have to install it. How to install it? You can go to Google Chrome and you can get it directly from the activity of the things by downloading at Linux అయితే Linux, Windows అయితే Windows. With respect to relative, we have to download it and we have to use it. All right. Okay, sir. Okay, fine. So that how to download and how to get it also we are going to have a look. As of now, the agent is not running. So ఈ ఏజెంట్ నాట్ రన్నింగ్ అని చెప్పానని ఇక్కడ నాకు వచ్చింది. బట్ ఆ ఇన్స్టాన్స్కి అది కనెక్ట్ అయ్యి ఉందా లేదా, ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ సమ్వేర్ ఐ కెన్ డూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్ వీ కెన్ డూ చెక్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ లాగ్. ఇవన్నీ ఫైండింగ్ అనాలిసిస్ అండి. ఓకే, మానిటర్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు యాక్షన్స్కి వెళ్ళాను. ఐ జస్ట్ క్లిక్డ్ ఆన్ సర్వర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్స్. నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్లో మానిటర్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ అంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నాకు సిస్టమ్ లాగ్ అని చెప్పని ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పిన యూ కెన్ డూ నావిగేట్ టు దిస్. సో యూ కెన్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ సిస్టమ్ లాగ్ కనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, సిస్టమ్ లాగ్ కనిపిస్తుంది. సో ఇది పబ్లిక్ IP. ఓకే, దీంట్లో ఎక్కడైనా నాకు సర్వర్ ఉంది అని చెప్పని అనుకుంటే ఐ నీడ్ టు డూ Ctrl+F, SSM అని టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, SSM అని టైప్ చేస్తున్నాను. నాకు ఎక్కడా లేదు. ఓకే, SSM అని కనిపించలేదు. సో నవ్ ఐ am going back to private instance now. I am coming to again monitor and దీంట్లో కూడా చూస్తున్నాను. సో I am just making sure that again SSM agent పేజీలో లేదు. సో నాకు SSM ఏజెంట్ లేదని ఒక కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. బట్ నేను ఇప్పుడే కదా దానికి IM రోల్ యాడ్ చేసింది. So they are saying at least try to boot or networking issues, EC2 serial console, choose to connect to start a session అని చెప్పని అంటున్నారు. Okay, so let me try it. What I am going to do is I am going to click on EC2 instances. Okay, what I am going to do now is I will just reboot this. Okay, click on instance state and reboot. So 2 servers at a time I am going to reboot. So let me refresh the session once again. Let me check is the IAM role is available and connected or not. So I can see EC2 IAM role is connected for private instance. Similarly, public also the role is connected. Okay, now again let's try to connect once again. So instance is not connected to the session manager. Now I got a different error, if you can see. Yes, sir. Okay, previously what I got an error Instant is not online. is agent is not online. Agent is not online. Sorry, sir. Okay, now let me go back and check. In reboot cheste I have got something different. Okay, so but for this private still you can see the same. Okay, Yes, sir. public వేరే ఉంది, private వేరే ఉంది. If you can observe, public వేరే ఉంది, private వేరే ఉంది. So this is the public, which you can see now it has come into the mode now after refreshing the instance connect. Can you see? Yes, sir. I'm just waiting for the session to get it refresh. Okay, what I got? Connect. So my instance is now in connect mode. Yes, sir. Okay, my instance now in connect mode. I am happy that my server have
been rephrased if I don't have a PEM key. ఇప్పుడు మీ దగ్గర పాస్వర్డ్ లేదు, అప్పుడు మీరు ఎలా లాగిన్ అవ్వాలని చెప్పనని ఒక బ్యాకప్ ఉండాలి కదా. That backup will be your session manager connect. All right. Now, if you can try to connect, your server will be connected to the session connect. Okay. So let's wait a while and you can have a look at the server which is being connected to the Linux. So if you can see, I am just connected. Yes, sir. Can you see the Linux? Yes, sir. Nina choosing the bash connection or SSH connection. Okay. Okay, sir. So ఇప్పుడు SSM అని చెప్పాను అన్నాను నేను. So what it has on me? Command not found. So నేను అది రోల్ ఇచ్చాను, డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి, బట్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇది బ్యాక్ అండ్ ఏమైనా రీఫ్రెష్ అవుతుందని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. ఐఎమ్ జస్ట్ రీఫ్రెషింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. ఐ విల్ చెక్ నౌ. Is it still being thrown anything to me? I will just check in the network log. Can you see now? I have got SSM agent. Slowly it is running. Okay. So now I am going to the same system. Going to connect. Click on connect. Now I am going to log in with sudo user now. Observe this. Sudo space systemctl space SSM agent status. So let me raise SSM. Am I missing any command? I will just Google it. Let's check the command once. Are we missing anything? Sudo systemctl SSM agent. Yes, hyphen agent it is saying. Yes, sir. Hyphen Okay. SSM hyphen agent. Oh, that one we are missing. So same we are going to check it out. Sudo space systemctl space the same thing which we have googled, status space amazon hyphen ssm hyphen agent. Enable Amazon. Enable, sir. Yeah, let's check it out. This one already it's been running in mode. Amazon hyphen ssm hyphen Then agent. So we will try to check now. Already as it is been in running mode, we can check the ssm agent is running in mode. If we have to stop it, we have to give the stop command. All right. Okay, sir. So that's the scenario here, which we have connected to now public server with an instance connection with a session connection. Okay. So now connection as well. And we have seen SSM agent is also running inside the server. Usually AWS will provide this SSM agent by default for few servers. And if it is not deployed or not available, you can do deploy or install SSM agent, and you can use this session connect in terms of anywhere your server is not able to connect. And if you lost or pulled back, you have used the long back a PEM file and a public key, it was lost, then you can easily connect to the session connect. I hope this session was highly helpful to you and it was more learning. Thank you once again. Keep on watching our channel. Thank you. Thank you very much. Bye.